नमस्कार विद्यार्थी मित्रो, मी पी एम जावळे आपले सर्वांचे मॅथ ऑनलाईन क्लासमध्ये सहर्ष स्वागत करतो. वी हॅव टू लर्न दॅट इन अ प्रिव्हियस व्हिडिओ द चॅप्टर नंबर 5 द एक्सपान्शन फॉर्म्युला अँड द टॉपिक इज expansion of x plus a into second bracket x plus b and the expansion of a plus b bracket q. Now in this video we will learn the expansion of a minus b bracket q. Now the second type of expansion is a minus b bracket cube. Now a minus b bracket cube is equal to the cube of any number. We write the multiplied the number 3 times, such as here a minus b into a minus b into a minus b is equal to a minus b is equal to a minus b bracket square. Now a minus b multiplied a minus b, the product of these two brackets we write in index form a minus b bracket square. Now is equal to a minus b multiplied a square minus 2ab plus b square. This bracket a square minus 2ab plus b square is the expansion of a minus b bracket square, and we get here the product of two bracket. First bracket is a minus b and multiplied the second bracket a square minus 2ab plus b square, and so the every term of the first bracket multiplied to the whole second bracket, such as a in bracket a square minus 2ab plus b square minus b multiplied in bracket a square minus 2ab plus b square. Here also we get there are two product. First is it is a product of monomial and trinomial. First product is this and second product is this. Multiplied each term of the bracket multiplied a and here multiplied by b, we get a cube minus 2a square b plus ab square minus ba square plus 2ab square minus b cube. Now a multiplied a square is a cube. A multiplied minus 2ab is minus 2a square b. A multiplied b square is plus ab square. Similarly the second product. Here note that in this stage, in this step, the minus 2a square b and minus ba square, minus ba square means minus a square b are the like term. Similarly plus a square b and plus 2a b square, here a b square and plus 2a b square are the like terms, and adding them we get a cube minus 3a square b plus 3a b square minus b cube, means minus a square b minus ba square is minus 3a square b. ab square plus 2ab square is 3ab square, and therefore the expansion of a minus b bracket cube is a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube, and it is a expansion formula. This is the we get the expansion formula of a minus b bracket cube. Now let's study some examples based on the above expansion formula. या वरील एक्सपान्शन फॉर्म्युला, या एक्सपान्शन फॉर्म्युलावर आधारित काही एक्झाम्पल आपण आता स्टडी करणार आहोत. फॉर एक्झाम्पल x minus 2
bracket cube. Here instead of a is x and instead of b is 2, and right in the expander instead of a is x and instead of b is 2. या ठिकाणी या एक्सपान्शनमध्ये एच्या ठिकाणी एक्स ठेवावा लागेल, बीच्या ठिकाणी 2 ठेवावे लागतील. अँड we know that the a minus b bracket cube is equal to a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube, and therefore a minus 2 bracket cube is equal to x cube plus 3x square multiplied 2 plus 3 multiplied x multiplied 2 square minus 2 cube. X cube is x cube. Write this product plus write this product. Square of 2 is 4. 4 multiplied 3, 12. Here 3 multiplied 2, 6. And we get x cube plus minus 6x square plus 12x minus 8. Now the next example, second example, 4p minus 5p bracket cube. We get 4p minus 5 cube bracket cube is equal to 4p square minus 3 multiplied 4p cube minus 3 multiplied 4p square multiplied 5 cube plus 3 multiplied 4p multiplied 5 cube bracket square minus 5 cube. Write the cube, square and product. Here 64p cube, 4p square is negative 16, p square 3 multiplied 5q is 15q, 3 multiplied 4p is 12p, and square of 5q is 250q square, and minus 5q cube is 125q cube. And write this product and this product. We get 64p square cube minus 240 p square cube plus 300 p q square minus 125 q cube, and this is the expansion of 4p minus 5q cube. Now third example, find the cube of 99 using the expansion formula. आपल्याला आता cube of 99. We know that the cube of 99 means 99 multiplied 99 multiplied 99. But here find the values of cube of 99 using the expansion formula. Here the 99 cube is equal to, we write 100 minus 1 bracket cube. 99 cube हे आपल्याला 99 कसे लिहिता येत आहे, 100 minus 1. Do not change the values of 99 here. The values of 99 and the values of 100 minus 1 is the same. But this 99 split in the subtraction of two number. First is 100 and second one is 1. आपण 99 हे 100 व 1, 100 आणि 1 यांच्या वजाबाकीच्या स्वरूपात आपल्याला स्प्लिट केली, फोड केली. and here 100 is A and 1 is B, and this is expand using A minus B bracket cube. So 100 cube minus 3 multiplied 100 square multiplied 1
प्लस 3 मल्टिप्लाइड 100 मल्टिप्लाइड 1 स्क्वेअर मायनस 1 क्यूब. आता काय करा, 100चा क्यूब करा, मायनस 3 मल्टिप्लाइड 1 मायनस 3 मल्टिप्लाइड 100चा स्क्वेअर, 3 मल्टिप्लाइड 100 300 multiplied 1 square 1 and cube of 1 is 1. So 100 cube is 10 lakh. 100 cube is 10 lakh. Minus 3 multiplied 1 3. 100 square is 10,000. 3 multiplied 100 is 300 multiplied 1 square is 1 and cube of 1 is 1. So 10 lakh minus this product 30,000 plus this product 300 minus 1 and subtract 30,000 from 10 lakh, add 300 and minus 1, we get 9,70,299. This is the cube of 99 we obtained using the expansion formula a minus b bracket cube. Now use this formula and to solve the another example such as simplify. सोपे रूप द्या. Here in this example p plus b bracket cube and plus p minus q bracket cube. Use the both the expansion a plus b bracket cube and a minus b bracket cube. Write the expansion of a plus b bracket cube plus write the expansion of p minus q bracket cube. First p cube plus 3p square cube plus 3p q square plus q cube. It is a expansion of p plus q bracket cube. And similarly expansion of p minus q bracket cube is p cube minus 3p square cube plus 3p q square minus q cube. Now rearrange all the terms properly. इथे काय केलं आहे, लाईक टर्म ज्या आहे यातल्या त्या सर्व लाईक टर्म्स एकमेकांच्या नियर जवळजवळ लिहिल्या. पी क्यूब प्लस पी क्यूब 3p स्क्वेअर 3p स्क्वेअर क्यूब मायनस 3p स्क्वेअर क्यूब अँड सो ऑन. सर्व लाईक टर्म्स आपण जवळजवळ लिहिल्या and adding and subtracting them we get this. Here p cube plus p cube 2p cube, एक p cube अधिक एक p cube 2p cube बरोबर. 3p square cube plus 3p square cube total plus 6p cube square. Sorry 3p square cube minus 3p square cube we get cancel, this subtraction is 0. 3p q square plus 3p q square, the sum of these two terms is plus 6p q square and q cube minus q cube is 0 and we get 2p cube plus 6p square. Now similarly 2x plus 3y bracket cube minus 2x minus 3y bracket cube. बघा, write the expansion of 2x plus 3y bracket cube. लिहिला आपण 2x cube plus 3 2x bracket square multiplied 3y plus 3 2x multiplied 3y square plus 3y ब्रॅकेट क्यूब. आता इथे 2x ब्रॅकेट आणि त्याचा क्यूब लिहिला आहे कारण
एक्सला कोएफिशियंट आहे, म्हणून जर व्हेरिएबलला एक्स वाय झेड अँड सो ऑन ए बी सी सो ऑन अशा या व्हेरिएबलला जर कोएफिशियंट अटॅच असेल त्याचा स्क्वेअर किंवा क्यूब लिहिताना द टर्म इनसाइड दी ब्रॅकेट अँड होल ब्रॅकेट क्यूब ऑर स्क्वेअर, ती टर्म ब्रॅकेटमध्ये टाका आणि त्याचा स्क्वेअर असेल स्क्वेअर लिहा, क्यूब असेल क्यूब लिहा. मायनस write the expansion of this minus expansion of 2x minus 3y bracket cube, 2x cube minus 3 2x bracket square multiplied 3y plus 3 multiplied 2x multiplied 3y bracket square minus 3y bracket cube. विद्यार्थी मित्र तुमच्या लक्षात आलं असेल इथे एक्सपान्शन ए प्लस बी ब्रॅकेट क्यूबचा यूज झाला, इथे एक्सपान्शन पी मायनस क्यूब ब्रॅकेट क्यूबचा यूज झाला, इथे सुद्धा ए प्लस बी ब्रॅकेट क्यूबच्या एक्सपान्शनचा यूज केला, इथे ए मायनस बी ब्रॅकेट क्यूबचा एक्सपान्शनचा यूज केला, पण इथे सम असल्यामुळे आपण त्यांचे एक्सपान्शन ब्रॅकेटमध्ये टाकले नाही. जेव्हा सबट्रॅक्शन असेल तेव्हा मात्र पहिला एक्सपान्शन ब्रॅकेटमध्ये टाका, मायनस लिहून परत सेकंड एक्सपान्शन ब्रॅकेटमध्ये टाका and solve the bracket. Here 2x cube is 8x cube. Here 2x square, 2 चा square 4, 4 multiplied 3 multiplied 3 36 x square y. Similarly here 54 y xy square plus cube of 3y is 27y cube minus this 8x cube minus 36x square y plus 54xy square minus 27y cube. Solve the bracket. First bracket is same, 8x cube plus 36x square y plus 54xy square plus 27y cube. Here to solve the bracket and outside bracket is minus sign. एखादा ब्रॅकेट सॉल्व करायचा असेल आणि त्या ब्रॅकेटच्या बाहेर मायनस साईन असेल किंवा निगेटिव्ह टर्म असेल, इथे निगेटिव्ह टर्म आहे, इथे नाही म्हणजे इथे निगेटिव्ह 1 आहे, 2 असेल तर 2 जे टर्म असेल त्या टर्मने प्रत्येक टर्मला मल्टिप्लाइड करायचं आणि इथे 1 असल्यामुळे 1ने या प्रत्येकाला मल्टिप्लाइड केलं तर तीच टर्म येईल, पण निगेटिव्ह असल्यामुळे ब्रॅकेटमधील ईच टर्मची साईन चेंज होतात, कारण निगेटिव्ह मल्टिप्लाइड इथे निगेटिव्ह 1 मल्टिप्लाइड पॉझिटिव्ह 8x क्यूब निगेटिव्ह x क्यूब, निगेटिव्ह मल्टिप्लाइड निगेटिव्ह इज पॉझिटिव्ह 30x स्क्वेअर, negative multiplied positive is negative 54x square and negative multiplied negative is 27y cube. Now next term, write all the terms adding and subtracting. बघा adding and subtracting काय करायचं, all the terms adding and subtracting, ॲडिंग आणि सबट्रॅक्टिंग करायचे. तर ते बघा, हियर 8x क्यूब मायनस 8x क्यूब 0, 30x स्क्वेअर वाय प्लस 30x स्क्वेअर वाय इज 27x स्क्वेअर वाय, 54x स्क्वेअर मायनस 54x स्क्वेअर 0, 27y cube plus 27y cube is 54y cube. इथे करेक्शन आहे, इथे y cube पाहिजे, 54y cube. Now expansion practice set 5.3 expansion विस्तार करा. First example, 2 minus 5 bracket cube, use the formula a minus b bracket cube, 2m cube
minus 3 multiplied 2m square multiplied 5 plus 3 multiplied 2m plus 5 square minus 5 cube. जे काही ते याचा क्यूब करा, याचा स्क्वेअर करा, जे स्क्वेअर क्यूब करून पुढची स्टेप येईल 8m क्यूब मायनस 15 multiplied 4m square plus 6m multiplied 25 minus cube of 5 is 125. Write the product this and this. We get the 8m cube 60m square plus 150m minus 125, and similarly 4 minus bracket cube is equal to 4 cube minus 3 multiplied 4 square minus multiplied p plus 3 multiplied 4 multiplied p square minus p cube, and 4 cube is 64, 4 cube is 64, 4 square is 16 multiplied 3p 12p square minus p cube. 64 is equal to negative 16 multiplied 3p is minus 48p plus 12p square minus p cube. Now fifth example, find the values of 198 bracket cube. 198 bracket cube, we write the 200 minus 2 bracket cube. 198 आपल्याला 200 minus 2 bracket cube लिहिता येत आहे, and write the expansion 200 cube plus 3 multiplied 200 square multiplied 2 plus 3 multiplied 200 multiplied 2 square plus 2 cube, and this 200 cube is 80 lakh multiplied 3 minus 3 multiplied to 6 square of 200 40,000, 3 multiplied 200 is 600 multiplied 2 square is 4 minus cube of 2 is 8, and write the product this and this. We get 80 lakh multiplied 2 lakh 40,000 plus 2,400 minus 8, and this calculation we get 77 lakh 62,392. Now the example x upon 3 minus 3 upon x bracket cube. Here a is x upon 3 and b is 3 upon x. इथे x म्हणजे a म्हणजे x upon 3 आहे आणि b म्हणजे 3 upon x आहे. फॉर्म्युल्यामध्ये a क्यूब मायनस 3a स्क्वेअर b प्लस 3ab स्क्वेअर मायनस b क्यूब, या फॉर्म्युल्यात एच्या ठिकाणी x मायनस 3 ठेवा, बीच्या ठिकाणी 3 अपॉन x ठेवा. जसे x अपॉन 3 ब्रॅकेट क्यूब मायनस 3 मल्टिप्लाइड x अपॉन 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर मल्टिप्लाइड 3 अपॉन x प्लस 3 multiplied x upon 3 multiplied 3 upon x bracket square minus 3 upon x bracket cube, and write the cube. Here cube of this is x cube minus 27. Here 3 multiplied 3 9, x square is x square and 3 square is 9 multiplied x is 9x. Similarly here 3 divide 3 we get cancel. Here x multiplied 9 square, x multiplied 9 square is x multiplied 9 3 square, 3 square is 9, 9 multiplied 3 is 27x, and upon 3 multiplied x is 3x square minus cube of 3x. Cube of 3 is 27 and cube of x is cube x, and here we get x cube upon 27 multiplied 9x square divide 9, x is x, 9 divide 9 1, x square divide x is x, 3 1 are 3, 3 9 are 27, and 9 upon x, and is equal to minus 27 upon x.
तर विद्यार्थी मित्रो, अशा प्रकारे आपण एक्सपान्शन ऑफ ए मायनस बी ब्रॅकेट क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब मायनस 3a² बी प्लस 3ab² मायनस बी क्यूब या एक्सपान्शन फॉर्म्युल्याचा यूज करून एक्सपान्शन कसे राईट करायचे याचा अभ्यास केला. तुम्ही पण या व्हिडिओचा परत अभ्यास करा. तुमच्या टेक्स्टबुक्समध्ये उदाहरणं दिलेली आहेत, ते उदाहरणं तुम्ही सोडवून बघा. तोपर्यंत तुम्हाला अभ्यासासाठी शुभेच्छा.